Okay, in this class we discuss about group of drugs known as anticoagulants. So again, if you split the terms, anticoagulants andre coagulation na prevent ಮಾಡುವಂತ drugs, they are known as anticoagulants. So these are the drugs that help to prevent the clotting of a blood. So full ಕನ್ನಡದೊಳಗ ನಿಮ್ ಪರಿಚಿತ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ನ ಇಂಜೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಿಮೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತವ್ರಿ, ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನರಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವೆಸಲಿಂದ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಾ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್. There are one more group of drugs which we have already studied, that is fibrinolytic drugs. So fibrin formation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ we call it as fibrinolytic drugs. But today we are going to see drugs which will prevent coagulation. Fibrinolytics ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಲೈಟಿಕ್ಸ್. ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವೈವೋ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ವೈವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಓರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಅವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be anticoagulants. So that is one different group. So in this class we will specifically discuss about the in vivo anticoagulants. Yes, this is very important pathway. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್, ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಭಾಳ ಥಿಕ್ಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಬ್ಲಡ್, ಭಾಳ ಥಿನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳ ಥಿನ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಡನ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಂಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾತ್ವೇಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. So I will not go into detail. So there are activation of 10, there is activation at 10, 11 in start agi 11A agutte idella. So it is done. So namge ಏನು important andre, so see here this part. So main common for both of them is factor 10A. So ನಮಗೆ 10A ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it will convert prothrombin to thrombin. This is very important for formation of a fibrin ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೆಶ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಏನು ಮೆಶ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಥ್ರಾಂಬಿನ್. ವೈ? ಥ್ರಾಂಬಿನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಟು ಫೈಬ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ನ
ಫೈಬ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಥ್ರಾಂಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಸೊ ಈ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಥ್ರಾಂಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 13A. Okay, remember this, there is necessity of 13A factor ಆಮೇಲೆ thrombin. So this will convert soluble or unstable fibrin to insoluble or stable fibrin. So please remember these points. So we'll proceed with this basic idea. Yes, so classification ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so there are parenteral anticoagulants, indirect thrombin inhibitors, direct thrombin inhibitors. So indirect thrombin inhibitors ಹೋಗ heparin, lower molecular weight heparin, fondaparinux, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಹೆಪಾರಿನ್, ಲೋವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಹೆಪಾರಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಓರಲ್ ಆಂಟಿಕೋಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾರ್ಫಾರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ discuss about these three drugs. Okay, so this is evolution of anticoagulant drugs. So first andre heparin, next warfarin, next lower molecular weight heparin. So this is the schematic representation of development of different anticoagulants. Okay, so next very important is heparin. So heparin ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನೆನ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. So why is this important? We will see. So its molecular weight is 10,000 to 20,000 units. So this is the chemical structure. So ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ it is present in all tissues containing mast cell. So mast cell ನೀವು ನೆನಪಿರೋದು histamine ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ there is involvement of mast cell. So mast cell also will have very important role in the functioning of heparin. Okay, richest source is lung, liver and intestinal mucosa. Okay, yes. So heparin, how it will produce anticoagulation action andre, see, okay, antithrombin 3 na activate ಮಾಡುತ್ತಾ. This heparin and antithrombin 3 complex ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, that complex binds to clotting factors in both intrinsic and common pathways. So antithrombin ಜೊತೆಗೆ heparin combine ಆಗಿ this will bind to different clotting factors and inactivates them. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ನಾವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ 13A ವಾಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಹೆಪಾರಿನ್ ಆಂಟಿಥ್ರೋಂಬಿನ್ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ heparin will cause its action. So simple, heparin will inactivate clotting factors in both intrinsic and common pathway. Now this is also very important in determining the adverse effect profile of heparin. Okay, why we'll see later. So intrinsic and common pathways, both clotting factors will be inactivated. Yavu andre 10A, 2A, activated factors 10, 2, 9, 11, 12, amele 13. So this is how it will produce its anticoagulant action. Yes, heparin in higher doses will inhibit platelet aggregation. Yes, this is in higher dose and hence it will prolong bleeding time. So this can be utilized to monitor the status in a patient. So adana prognostic factor ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. Heparin in lower doses helps in lipemia clearing. Okay, so lipid in the lipemia ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗ, in lower dose it can be used to clearing this. Yes, important points is orally it is not available, it is not absorbed. If injected IV acts instantaneously, fast acting. ಆಮೇಲೆ subcutaneous injection develops after 16 minutes. Bioavailability of subcutaneous heparin is inconsistent, one of the limiting factor of heparin. Yes, heparin does not cross blood-brain barrier or placenta, so hence it is the anticoagulant of choice in pregnancy. So pregnancy ಒಳಗ anticoagulant of choice is heparin. Yes, some drug interaction, it should not be mixed with penicillin and tetracyclines. Yes, adverse effects. So remember one thing,
So these drugs are anticoagulants ಅಂದ್ರೆ ಏನು, blood clotting ಅನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತಾ. So we know that adverse drug reaction of a drug is exaggeration or prolongation of its pharmacological action. So the pharmacological action ಅಂದ್ರೆ it will prevent clotting. So clotting prevent ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಓವರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is chance or risk of excessive bleeding. So that is what happens with overdose of heparin. Bleeding due to overdose is the most serious complication. ಆಮೇಲೆ there is thrombocytopenia. There is a phenomenon known as HIT, heparin induced thrombocytopenia. So that is one adverse effect of heparin. Transient and irreversible alopecia, loss of hair, very infrequent but one of the adverse effect of heparin. Liver enzymes ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, transaminase, so hepatotoxic. So hepatic function compromise ಆಗಿರುವಂತ patient ಒಳಗೆ it should be, dose should be adjusted if at all it is used. Osteoporosis long term use ಮಾಡಿದ್ರೆ there is very high chance of developing osteoporosis. So that is one more adverse effect. Next, hypersensitivity reaction. So test dose can be given before administering the drug. So these are adverse effect profile of heparin. Yes, of course, again, so contraindication you guess ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ adverse effect na extend ಮಾಡ್ರಿ. So it causes bleeding, so it should not be used in conditions where there is already bleeding, like bleeding disorder. If the patient gives history of heparin induced thrombocytopenia, severe hypertension, hemorrhoids agli, GI ulcers, so allinda enagutte bleeding start agutte matte, so you should not use them. Subacute bacterial endocarditis, amele ocular and neurosurgery, again chances of bleeding will be more. So hence this is contraindicated, and because it affects liver, it is not given in chronic alcoholics and already patients who are suffering from cirrhosis. It is excreted exclusively from kidney, so in renal failure, again it is contraindicated. Yes, so now molecular weight of heparin ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, they developed one more drug, that is lower molecular weight heparins. So by using different technologies they have reduced the molecular weight of heparin. So what it will do, we'll see. These are known as lower molecular weight heparins. So what are lower molecular weight heparins? These are heparin salts having average molecular weight less than 8,000 units. So alli nodidaga it was 10,000 to 4,000 Dalton units. So here lower molecular weights are those which are less than 8,000. So these are obtained by various methods of fractionization and depolymerization. Yes, mechanism of action very easy to remember. Selectively inhibits factor 10A with little effect on factor 2A. Act only by inducing conformational change. There it was change in the chemical nature, there was scaffolding changes antella heparin cause ಮಾಡುತ್ತಾ. Here so much conformational change ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ. Hence lower molecular weight heparins have similar effect on APPT and whole blood clotting compared to heparin. So adu same irutte. Also they have lesser antiplatelet action. So now observe ಮಾಡಿದ್ವಿ, heparin caused thrombocytopenia. So this is not seen with lower molecular weight. Less interference with hemostasis. Lower incidence of hemorrhagic complication compared to unfractionated heparins. Elimination primarily by renal excretion. So these are advantages of lower molecular weight heparins. So again, better subcutaneous bioavailability. It is somewhat predictable compared to unfractionated heparin. Longer and more consistent mono exponential T-half. So it is more predictable than unfractional. So 4 to 6 hours aga T-half reach agutta. So laboratory monitoring, yes, it should be done with lower molecular weight heparin. But now heparin, unfractionated heparin kotra, there was need for continuous monitoring of laboratory parameters, APTT, bleeding time, clotting time agli, prothrombin time, avella regularly monitor ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. So that is one more advantage. So in some way it is somewhat safer compared to unfractionated heparin because of its predictability and action, mechanism of action ಏನಿರುತ್ತೆ,
it is not as broad as heparin. So next, risk of osteoporosis, which was very high in heparin, is very less compared in lower molecular weight heparin. So these are indications ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಳದಾಗಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಪಿಂದ ಹೊರ ಬರೋ ನೀರು, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. So you have to clear the clot. So similarly, conditions where there is clotting like deep vein thrombosis. So vein ಒಳಗ ಥ್ರೋಂಬಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್, ಎಂಬೋಲ ಏನಾದ್ರು ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ anticoagulant drugs are very much helpful. Treatment of established deep vein thrombosis. So prophylactic use ಮಾಡೋದು. prophylactic ಅಂದ್ರೆ, so if you are expecting, you are anticipating deep vein thrombosis, high risk patients ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೊಡೋದು, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ವೆನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ anticoagulant drugs like heparin or lower molecular weight heparin. Unstable angina and MI. So myocardial infarction ಒಳಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so there is clot formation which is preventing proper blood supply to the heart. So there you want to prevent that clot formation. So use anticoagulants with one more group of drugs which we studied, that is fibrinolytics. To maintain patency of cannula and shunts in dialysis. So shunts ಆಮೇಲೆ cannula ನಾವೇನಾದ್ರು ಹಾಕಿದಾಗ there also there can be clotting, there also there may be coagulation. So to maintain their patency, ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು patency maintain ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು we are going to use heparin and lower molecular weight heparin. So lower molecular weight heparin examples ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ. These are lower molecular weight heparin, enoxaparin, reviparin, deltaparin. So ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿರುತ್ತಾ, so they will, so if you observe, they are ending with parins, P-A-I-R-N, P-A-R-I-N, parins. Yes. So pondaparinox next. It is a pentasaccharide with specific sequence that will bind to antithrombin 3, high affinity to selectively inactivate factor 10 without binding to thrombin. So the one more drug, and its bioavailability after injecting subcutaneous is 100%, excreted unchanged by kidney. Yes, mention some direct thrombin inhibitors andre you can write this. Next we'll study about oral anticoagulants. So ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು heparin, lower molecular weight heparins, they were used by parenteral route, okay, IV or subcutaneous. Now there are drugs which can be used by per oral route also. What are they? They act indirectly by interfering with the synthesis of vitamin K. Very easy way of remembering is, remember this, they will interfere with the synthesis of vitamin K dependent clotting factors in the liver. They apparently behave as competitive antagonists to vitamin K. So vitamin K plays very important role in activation of clotting factor and coagulation. So these will act as competitive antagonists to vitamin K and lower the plasma levels of clotting factors. So ಏನಂದ್ರೆ we'll see diagramly. So see here, so vitamin K activation ಆಗಿ, so ಈ enzyme vitamin K epoxide reductase ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, that is blocked by oral anticoagulants. So see here, so ಈ gamma glutamyl carboxylase, so there is activation of prothrombin. So there is requirement of vitamin K. So here vitamin K epoxide reductase na inhibit ಮಾಡಿ they will produce their action. So mechanism of action, they will block the vitamin K epoxide reductase ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, or they have antagonistic action to vitamin K dependent clotting factors. Is very easy way of remembering. Yes, direct acting 10A factor inhibitors,
Example, act rapidly without lag time, have very short lasting action. Example is rivaroxaban. So ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Yes. Next is, what are the uses of anticoagulant drugs? So ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ it can be used prophylactically or for the treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. So ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ if there is clot formation, remember there is blood supply is compromised. You want to establish the blood supply as early as possible. So what are the condition? Deep vein thrombosis, pulmonary embolism, myocardial infarction. So allu clot formation agirta. So to prevent that, you are going to use anticoagulants. Unstable angina, rheumatic heart disease. So alle next, cerebrovascular disease. If the clot is formed in the cerebrovascular supply, allidra you can use. Wherever the clot can be, coagulation or clotting can be present in any circulation, yade vessel olaga form agirbodu. So you can use. Next, in artificial prosthetic heart walls agli, shunts agli, so to prevent the formation of coagulation or clot, you can use this. And one more use is defibrillation syndrome or DIC, disseminated intravascular coagulation. These drugs can be used there.